Hola, muy buenas y bienvenidos al capítulo 20 del Let's Play de ReFantazio. Y bueno, nos queda un día para la velada, que justamente este capítulo va a ser la velada. Y vamos a quedar con este buen hombre para subir un poquito de ahí. ¿Cómo se llamaba esto? Siempre se olvida el de la cruz, vale, sí. Imaginación. Hola, nos volvemos a encontrar. ¿Todavía os acordáis de la historia que os estaba contando? La acción es su medicina. Es un placer narraros el resto si queréis escuchar. Se acerca el final, ¿eh? Si escucha un poco más tu imaginación, volveré a aumentar. Escucháis. Excelente, pues continuamos. Cuando dejamos la gente del pueblo cautivada por la nueva medicina, había expulsado a la anciana. Todos los enfermos del pueblo bebieron la medicina que había traído el hombre recién llegado. Al hacerlo, su dolor se convirtió en euforia. Pronto, hasta que se encontraba bien de salud, empezó a tomar aquella medicina milagrosa. Pero no tardaba en descubrir que los efectos de la medicina no duraban mucho. Las enfermedades que padecían curas volvían a aparecer enseguida. Y lo que es peor, los enfermos sufrían aún más que antes con los síntomas. Necesitamos más medicina, gritaba. El hombre al que ya le quedaba poca medicina subió el precio, pero los enfermos seguían pagando de lo que pedía, a pesar de que los efectos cada vez eran más débiles. Finalmente el pueblo se quedó sin dinero para pagarle y el hombre desapareció, dejando tras de sí a los enfermos retorciéndose de ellos. La anciana la espera a nosotros, susurró alguien, y la gente del pueblo se lanzó en su búsqueda para pedirle perdón. La anciana no echó nada en cara a los aldeanos, sino que se limitó a darles la amarga medicina. Esta vez los enfermos soportaron los terribles efectos y empezaron a recuperarse. Entonces la gente preguntó a la anciana, ¿por qué nos has salvado? Hacíamos un castigo por haberte rechazado. La anciana respondió en voz baja, si puedo salvar una vida, lo haré. La anciana sigue salvando a los que sufrían, sin pena a cambio. Con el tiempo la gente empezó a llamarla Rey Sanador. Hay quien cree que el Rey Sanador era uno de los Mustari, aunque la iglesia santista prohíbe decir tal cosa. No sé si hablar o no de estas cosas, dada mi posición, pero por alguna razón sentía que era una historia que necesitabais escuchar. Pero como sucedía con la medicina de la anciana, la verdad a veces deja un regusto amargo, o eso creo yo. Es difícil imaginar cómo se debe sentir un santuario ahora mismo, pero sí, contarnos la te ha llevado me alegro. Me imagino un mundo en el que la compasión es recompensada. Creo que mi imaginación ha aumentado. Bueno, eso está bien. Voy a subir un poquito. Porque vamos a tener que subir, mira, sabiduría. Vale. Será que vuelva con lo demás. Bueno. El día de la velada. 13 de agosto, amanecer, día árbol. A ver, la fiesta se celebrará esta noche en el salón de banquetes en el que está Luis. Vamos a repasar nuestras funciones una vez más. Primero saludaremos todos a Luis para que sepa que estamos allí. Menos Gallica, claro, que se esconderá para que vea que solo se ausenta uno de nosotros. Cuando nos lo hayamos quitado de encima, el capitán y Gallica se escabullirán a toda velocidad y se dirigirán al surcador acorazado de Luis. Esmay, Hulkenberg y yo entretendremos a Luis e intentaremos ganar tiempo. Entendido. Nuestro objetivo es sustraer la fórmula de la maldición del surcacielos de Luis. Todo depende de esta misión. El príncipe y el reino están en juego. Sé que parece que soy yo el que lleva las riendas, pero la realidad es que todos dependemos de ti. Si te topas con algún guardia dentro, no tendrás que despacharlo rapidito. No podemos permitirnos caer en la voz de alarma. Tú eres el único que puede enfrentarse a los mejores hombres de Luis. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero confía en ti. Lo haré todo. Sí, lo haré todo. Hemos de andar con pies de plomo. Muy bien, nos ponemos en marcha las noches. Mañana temprano. O sea, ya. Velada de Luis. Sharp soldiers all. Sí, veo que estos They carry soldados. themselves with more poise than Martyrus guards. They comprised the most elite unit of the military until Luis's secession. Now they are his private guard. I don't see Luis, those brothers, or that songstress. But this many people here means the runners got to be all but empty. Shh, they're here.
Glad you made it. Could stand to loosen up a little, though. What's got you lot so wound up? Well, you have to admit, the assembled company is more than a little intimidating. You'll get used to that. You'll have to if you want to survive. Hey, pups. Oh. Where's that Ishkia man? The lanky old chap with the glasses. Déjame otro lugar. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? What? Don't feel safe leaving your gauntlet runner empty? As you like, I suppose. I don't see that songstress, Junah. Is she not coming? Ah, she's under the weather. Poor girl went and lost her voice. Not many others could refuse an invitation from Lord Luis and live to tell it. You're looking forward to having another chat with her, eh? What a shame. Zell got a bit droopy about missing her, too. God's sake, that's belt up. Sí que es verdad. There he is! I'm glad you could make it. Me siento feliz. Thank Gracias. you for inviting us. Please, enjoy yourselves. As new comrades in arms, I expect you to. Now, while the drinks in their cups have yet to reach their heads, let's get the formality of introductions out of the way. Friends, today we welcome a most emboldening addition to our ranks. Doubtless you've heard of the young candidate who brought great shame to Sanctifex Forden. Before you stands the young man himself. Indeed, I was much surprised to learn he brought that sanctuarist forward with the intent of winning my regard. Commendably bold. Now, let us greet our new allies with warmth and pride. Contad con esto. ¿Dónde Luis subir alto? Espérame para salvarte. Contad con esto. If my sword will be of use, you have it. It's your life on the line now, boy. Don't go losing it too quick now. The rest of the night is yours to drink in. Enjoy the party. Go. We'll take care of the rest. Vale. Hey, new boy. Slow down. Wouldn't be wise to snub a ranking officer now, would it? Well, look who it is. The only blowhard who showed up to the competition with a head smaller than his own. You little red-eyed! You want to say that again? Porque esta es la mía para escaparme. Hola. Hasta luego. Quedo discutiendo. 23. All right. Más gente se ha interesado por mí, Luis incluido. Solo falta con la fórmula de maldición. ¿Cómo lograr acudir a la fiesta e infiltrarnos en el cadáver, aprovechando que había poco cual? Lo hemos conseguido. Por ahora, todo va según el plan. Se ve que andan corto de personal de seguridad. Hicimos bien en planearlo. Todo para noche de fiesta. Eso que iba a los aposentos y está ahí. Que... Uy, espera, hay un guardia antes. Claro, ¿cómo no iban a vigilar esta puerta? Yo creo que no está mirando así. A ver si pongo mucho en vista. ¿Pero qué pasa? No podemos perder tanto tiempo. No nos queda otra. Habrá que buscar otra ruta. Ven aquí un momento. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿No te has enterado de la alerta esta mañana? He venido a comprobar que esté todo en orden sobre las instrucciones. ¿Y a ti qué te pasa? Te veo nervioso. Es que el puente está cerrado, no puedo pasar. ¿Me echas una mano? Cambio es el tribunal de guardia, ¿no? ¿Para qué cierra la puerta? Seguro que alguien vio a la señora Yuna entrar al puente. Espera, no digas que están solos ahí dentro. ¿Qué crees que estaban haciendo? Son idiotas porque... Genial, esta era nuestra. Pues nada, gracias. Pensaba que esta era la llave.
Han cambiado las horas. Pensaban que aumentarían la seguridad. Oh, God. Mal asunto. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos mucho tiempo. Pues cogemos la llave. Now we just keep up the charade as long as we can. Might I have a moment, please? Stroll, if I recall. I've heard you're a titled noble, yet you stand behind a commoner candidate. I stand with a candidate who's proven he has power and potential. Besides, I'm a noble in lineage alone. My house no longer stands. Where are you from? Have you heard of a village called Harlia? Certainly. It was the first village to be destroyed by the human menace. Only because help never came. They requested reinforcements, but the army wouldn't spare a single soldier. Are the rumors true that that was by your decision? That is true. But why? To save this country. Stroll! The Fool King and the fossils of the Sanctus Church refused to face the threat looming over this country. An adequately dramatic demonstration was required. They say you could see Harlia burning as far as the palace battlements. Confronted with that balefire, those old men could no longer deny the human threat. Your balefire cost hundreds of innocent lives. Do I offend you? Are you repulsed? Surely it helps you realize that you can protect nothing without power. The natural blessings you enjoyed are not infinite. Few have the luxury of living with no need to struggle and harm just to survive. But our nation would have you believe such hardship is born of moral weakness. So the punished are punished further. They die in silence like livestock. Their reality denied. It defies reason. All people deserve the chance to fight for their lives with their lives. Some will fall, some will triumph, and therein is true equality forged, however cruel. I am not one to stand idly by as history is wrought. All their sacrifices, and yours, shall not be in vain. A valuable conversation. I do hope you enjoyed the party. Stroll. Humblest apologies. He's a young heart and hasn't yet learned to temper his words. Oh, no worries. Truth told, I'd take him over the sycophants. That brat's nowhere to be seen. Where'd he slip off to? He couldn't have. Let's go have a look around, Hector. Este paso van a volver los guardias. ¿Acaso no va a ser difícil que se lo presente la oportunidad? ¿Qué pasa? ¿Qué se trata este? Es como si estuviesen tirando a mí hacia abajo. Estamos volando. Mola. Oye, ¿qué está pasando? Os ha dicho que teníamos previsto despegar. ¿Cómo que despegar? No puede ser. Es que lo está despegando. ¿Pero por qué? Esto no forma parte del plan. Encima estamos hablando. ¿A dónde vamos? No, desastre. Tenemos que desviar el rumbo. Vamos a tampar contra esa esfera de agua. El cristal de maga gigante está distorsionando la zona. Si acercamos demasiado, la nave volcará. ¿Qué hacemos? Con tanto jaleo esto se va a llenar de guardias. Las cámaras nos encontrarán. Ven, sígueme. Tenemos que regresar a la cubierta.
Pues sí. Casi. ¿Eh? What was that? ¿Qué ha sido eso? Floor suddenly tilted. What's going on? That soldier from earlier was freaking out about some effect from a magma crystal. Maybe this is it. What? Pues salimos volando. Nos pusimos el aquí dentro. That helped a lot. ¿Qué ha pasado? Seguimos una pieza. Tiene que ser un milagro. ¿Dónde estamos ahora? Creo que es el exterior del cadáver. Ahí va. Sabía que era grande, pero es que no se acaba. Esto no entraba en los planes. No es para salir a espiarse el casco esté del surco. Pero fracasar no es una opción. A ver, piensa. ¿Qué puede ser para que la visión sea un éxito? Esto tiene muy mala pinta. ¿Qué hacemos? Espera a que nos ayuden, volver a entrar. Ir a los aposentos. Volver a entrar. Ya sé el suyo, pero no veo por dónde. Verá que el cadáver está fuera de servicio. Esto tiene muy mala pinta. Ir a los aposentos. ¿Qué? ¿Va en serio? Si está en la otra punta del surcador. Por visto una mala idea. La llave no sirve, así que no nos queda otra que colarnos de fuera. Tendrás un plan, ¿no? Voy desde aquí hasta la habitación de Luis, digo. Espera, vas a atajar por la pared exterior. Que no digo que no puedas, pero ¿no quieres darle otra vueltecita? No. Pues nada, si vas en serio, me iré preparando. De perdida saldré. Los aposentos Luis están justo al final. Si saltas a la sesión iluminada, llegarás sin problema. No perdamos más tiempo, voy a meterme en tu bolsa. Tienes mi vida en tus manos. No nos mates, por favor. Montar sobre la espada. Usa L para controlar el protagonista mientras vas sobre la espada y aprovechar superficies más anchas como los andames para desplazarte. Saltar de un andame a otro automáticamente. Sin embargo, si saltas y no hay suficiente espacio delante te caerás. Busca los andames y dirígete a la habitación de Luis. Venga, tope. Espero. Al sitio blanco. Te está dando genial. ReFantazio. Me caí. Do not forswear thy path. Thy journey to the throne is but half run. Vale, nos matamos directamente. Bueno, si me dejan ahí. Vale. Llegamos, vale, pero derecha, vale, 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 sigue haciendo mucho. Qué mareo. Vale, hay que ir a los sitios blancos. ¿Qué le falta? Le falta ser tan imprudente. Los aposentos Luis están ahí. ¡Salta! Lo hemos conseguido. Estamos en los aposentos de Luis. Pensaba que íbamos a morir. Eres un tumor de los pies a la cabeza. Creo que nos estamos alejando del cristal. Las cosas están volviendo a la normalidad. Date prisa y entra antes de que nos descolle entero. Está empezando a inclinarse de nuevo. Tengo que saltar por la portilla. Venga, deprisa. Espera. ¡Ah!
Uf, por los pelos. Si estamos un segundo más nos hubiéramos precipitado. Pero mal que la suerte nos sonríe. En fin, pues me hemos logrado entrar. And yet... Qué habitación más bonita. Ojo, un hechizo especial mantiene intacto mientras está en el aire. Let's hurry. Bueno, no. La fórmula que buscamos tiene que estar aquí. Venga, que no podemos perder tiempo. Okay. No hay tiempo que perder. Elige un sitio y ponte a buscar. Hasta que la fórmula de la madre. ¿A dónde vas? ¿Tienes una cita o qué? Que aún no hemos dado con la fórmula listillo. Vale, no quería. No sabes. Parece un trastero, ¿no? Pero está cerrado. Ya le echamos un ojo. Vamos por orden. Toma bastante bien. Aquí solo hay libros y más libros sobre magia. Uf, menos colección. Resulta que le apasionan sus estudios. Imagino que por eso logró crear una maldición tan formidable. Bueno, dejemos el tema. Aquí no hay ni rastro de fórmula, así que tendremos que buscar en otro sitio. Pues seguimos mirando de poco en poco. Toma un libro sobre magia. Ajá, otro más. Anda, nada, es otro libro de magia. Algunos de estos libros son bien gordos. Se ha montado una pequeña biblioteca de investigación. Igual la fórmula está por aquí escondida, ¿no? Detrás de un tablón falso, yo qué sé. Pues no, aquí no hay nada de nada. Miremos a otra parte. Hasta la fórmula de maldición. Un montón de libros sobre magia bastante. No hay ni rastro de fórmula, pero sí unas cuantas cosas sobre hechizos. Jope, a saber dónde puedo haberla escondido. En fin, habrá que seguir buscando. Los de la familia real. Mapa. Es un mapa que muestra distintas rutas. Parece que es la zona del océano. Hay una isla marcada en el mapa cerca de la costa. No me suena de nada. ¿Le habrá echado el ojo Luis? Qué raro todo. Mira. Se ha hecho con una buena colección de arte. Este cuadro de aquí para el exterior de cada dios. De por sí recorre sus pasillos sin impone. Pero el cuadro refleja a la perfección lo magnífica que es la nave en su conjunto. Se rumorea que originalmente construyó el ejército y que Luis se apoderó de ella. No hay duda que para él es un símbolo de poder. No habrá escondido a fumarte un cuadro, ¿no? Bah, no creo. Pero te has fijado en ni una mota de polvo. Yo, Juan. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Quieto, soy yo, eso ahí es. Está aquí. Mira. But why would Luis? It's a forbidden text. So there shouldn't even be many copies left. Es una coincidencia. Imposible. That's impossible. Do you think Luis is actually reading this? If so, it doesn't seem like he's really getting its message. Wait, in there! There's a hidden box. Yes, magic formulas! Which one has the prince's curse? Oh, forget it! We'll just take the whole box! What are you doing here? Me manda a sombra. Estaba buscando una cosa. I'm looking for something. Not even bothering to hide it. Hey, didn't you just come out of the storage room? What were you doing in there? You're that fairy from before. Count Luis gave me permission to come and go as I please in his private quarters. Hey, didn't I hear you had a sore throat or something? They said you lost your voice, but you sound fine to me. I get it now. You snuck in this room last time too, didn't you? Wow, you're a real repeat offender. I'm really losing my touch. So, remember how I said I'd keep my eyes on you?
Well, I have to say, I like what I see. Hey, get away from him! I don't suppose we could keep my little investigation secret. I'll keep quiet about you too, now that we're accomplices. What exactly are you plotting? I'm sure you'll come to see it's mutually beneficial. So, your little cohort cases the place first, leaving you to slink in once you've got the brief. Pretty sharp. Hey, I'm not just a little cohort. I have a proper name, and it's Gallica. Gallica? Your name is Gallica? Wait, does this mean... So you're here for... Someone's coming! Well, well. The occupant's absent, but the door's locked. I see why the guards are in a panic. There's no use hiding. This is quite a turn-up, isn't it? The runtime might have figured for a rat, but even my lord's favorite little songbird? What a scandal! El que la está espiando a la otra. And when he hears it from me, maybe I'll finally get some recognition around here. Everything's falling apart! What do we do? I think he's gone. If he'd stayed, he could have trapped us here. Thank goodness he's as stupid as he looks. I'll take care of this. Just listen close and act fast. The box you found contains the formula to the curse. I knew it. We both know what you're here for, right? Take what's inside and leave. Who are you? What are you? Let's survive now. Talk later, shall we? Vale. No She será told us to run, but we can't just leave her. I say we go after her. Your attention, everyone. Assembled comrades, let us speak of the old vulture's last grasp at power. The tournament for the throne. It hardly bears saying that the competition is a farce. It is a transparent conceit of the Sanctus Church orchestrated to win Forden the throne. For all who bristle at their hubris, and indeed for the sake of the public, this hollow pageantry must be put to rights, once and for all. And it shall be done by my hand. I hereby announce my formal entry into the competition. But my lord, Forden would surely never allow you to enter the race midstream. Why would I care for his permission? The late king's decree was that the crown would go to whoever had won the people's trust, not whoever indulged the church's sideshow. I will enter at my leisure. Should he deny me, Forden will be rightly denounced as the coward he is, and lose the nation's faith. Then all will know he was never the one in control. For all that we believe, and all that we have proven, we shall bring their own dogma down on their heads. Hey! All hail Lord Luis! We got one sanctoress strung up. Now let's send Forden to the gallows. He's entering the competition? Even knowing it was rigged, there's still a lot he could get out of it. It's just been biding his time all along. Luis. Unfortunately,
I am told we have a rat in our midst, sniffing for morsels at our esteemed colleagues' heels. Wretched rat, if you stand among us tonight, you may tell your master this. I will neither run nor hide. If you think you can stop the rule of power, then come and try. Luis will be king! Hail King Luis! Hay una rata. Go and see who is absent from the soiree. Nosotros hemos... On it. They're going outside. Not good. They're bound to check the gauntlet runner. We've got no choice but to chase and stop them. Oi, new bloke. Didn't hear you shouting Count Luis's name loud enough. Come now, let's hear you cheer with your gut, eh? Out of the way. I'm busy. At this rate... Bueno, no la tendremos que apañar sin ella. Hey, Del, look! The Caradrius is airborne! What? Why? You heard anything about a takeoff today? With its owner out? Impossible. The rat's behind this. Do you know what's been on my mind? I want to know who took out Zorba. Se mató solo. Se suicidó él. Nosotros solo le ganamos. Wouldn't catch me dead sharing drinks with him, but he weren't some half-wit. If it was the Cathedral Guards, they had help. Think the rat nipped him too? Lord Luis has plenty of new friends hanging about. I wouldn't be surprised if some think they're clever. And me, I'd start with those stooges who cast all their magic without igniters. Whoa, Del, eyes up. It's coming down. Secure the perimeter. Anyone so much as blinks, the orders to kill on sight. Whoa, Del! This is no good. Eso, ¿qué acabas de decir? No es que tiempo. ¿Qué perseguir eso? ¿Cómo está? Junah y Clover. Tengo que evitarse. Si no se escapa, las cosas se van a complicar. Bueno, nos iremos. No hay prisa. Bueno, esto ya lo hemos mirado. Si vamos a mirar esto, ya no vamos a poder hacerlo. Y aquí no podemos pasar, ¿verdad? Espérate, me toca evitar Clover. Esta vez, pues antes no podíamos entrar. Es así movito. Igual se la tocó algún golpe y por eso lo voy a poder colar aquí. Uf, qué fue. Todo listo. Vamos a ver con qué podemos toparnos. A por ellos. Vale, sí, sacamos pitazo. ¡Ah! ¡Basta! Era por de Junah. Creo que venía a cubierta. Hay que ayudarlo. Eso, no hay nada que pensar. Va a la cubierta. No. I told you to run. You're too soft. Behave now. I'd hate to stick you through that precious throat of yours. You know, I didn't expect you to actually bother to come. The songbird baited the trap nicely after all. I suppose that settles it. The rats were working together. Must be quite a story behind this. But more importantly, time and time again, you dragged my name through the mud. And now look who's the traitor. Oh, I'm going to make this hurt. Hector, come. El chucho.
That animal's been corrupted by melancholia, and still you tamed it. Gladel, why did you hide such an amazing talent? Isn't taking hostages a bit beneath you? What? Don't you dare patronize me! You think I don't realize it? I'm not strong, I'm no towering Basant war hero. All I've got is my wits, damn you! How could I win a rigged game but through foul play? Foul play? And now, I'll wipe those arrogant smiles off their faces. I should be the man being served and worshipped. Me! No one else! And yet every time, I watch them surpass me in everything I did. That bastard Luis included. They've been thorn after bloody thorn in my side, but that all ends today. I'll offer you up on a silver platter, and one day, the world will know me as its rightful ruler. Oh my, you're pathetic. I told you to shut your damned mouth! Go, Hector! Contra el chucho. Muy bien. Don't move. That goes for you too, fairy. Unless you'd rather see her pretty little neck bleed. What do we do? Right now, all we can do is make it through this. If we're not careful about this, Puede atacar Pokémon. Junah might... Pues hay que defenderse. Spectacular! A fitting end for a pack of rats. Get them, Hector! A ver. Isn't there anything we can do? No puedo atacar, hay que esperar. You like that? Who's your king now? I am! You let your dog do your fighting. You're such a disgrace. He has no pets here. So what's the matter? Are you too scared to fight him alone? A duel? Have it your way. Come then, we'll do this right. I am Gladel, and you will kneel before me as your king. So, who are you to me? I am the one who would save this country! Well, that worked better than I expected. This is bad. That guy is near the top of the candidate rankings. That means the royal magic will make him invincible to us. You have the right of it. You fell for it. She brought you straight to me. Now I have you, and I'll ensure your suffering is long and painful. But see reason. Junah, if you take my side, I might be persuaded to spare you. Am I not worthy of your affection? I'm more of a man than that bastard Luis could ever be! Over my dead body! I am Juana's sickness. I am no one's trinket. My life is my own to protect, and I will accept nothing less. What? It worked? Well, you're not invincible. Damn you! What's going on here? Let me help. Your powers have intrigued me from the start. You and your friends. You call it an archetype, right? What? I thought as much. Surprising, though. I'd written them off as a myth. Not even my sister got close. Still, now that I've seen their power a few times, maybe I can do it myself. Very well. O lodestar, who wanders in sorrow. O thou anguished traveler who hath borne the weight of parting from the start. Henceforth, thy fears and insecurities become thy light. Thou art the brilliant star that shall illuminate the King's Road. Now, awaken!
Look at me. What you see now is my commitment to my song. Behold, my voice rises from the depths of my heart. How does she have the same power? She's just a damn singer! Never underestimate a singer! Every song is a burden, the weight of a lifetime. I have sung 1,000 songs. I've known their power my whole life. Whereas all you've ever been is a lackey. My music is lost on you. Listen and learn! Do it! Chew them up! Tear them limb from bloody limb! Otra vez me matas al chucho. Vaya cobarde. I see. So this is the power of an archetype. All it takes is a change of mask, and I can be whatever I want. Though at it really, especially for me. That's just as well. You can lend me your strength too. This isn't the kind of thing you can just imitate. Do you know about this power? Not much. It's been a while. Now, I hope you've had your fun, because you're about to pay for it in full. Shut up! Just shut up! I'll crush you with my own hands! A duel, then. You can die together. Arquetipo bailarín enmascarado. No me sorprende porque el arquetipo bailarín enmascarado puede equiparse con distintas máscaras para usar otras adicionales. Ahora mismo está equipada la máscara del explorador. Para conseguir más máscaras, visita experimenta especiales a la cara. ¡Anda! Puede ser vórtice de infierno, daño mágico, caja, rompetetra. Y pues, aumenta el porcentaje de las habilidades que implican estados alterados. Un enemigo. Vamos a hacer vórtice. Vamos a por esto. Aumenta ataque, aumenta defensa. Pues vamos subiendo los defensa. Hay que acabar con el chucho. No pasa nada. Pues fíjate, los enemigos en habilidades puntuales. No hay resistencia. Vale, pues no. Nivel 38, tiene nivel alto. Hemos dicho que el dios no sabemos qué es de él. El viento que es debe al viento. Pues a por el chucho. No eres vale, no hace falta. Solo hay que dispararle esto. El chucho va a caer pronto. Más ataque. No, le va a curar. No pasa. El chucho cae pronto. De hecho ahora voy a ir más ofensivo. Venga, que estás que hacer. No haberte metido.
Don't behold this power. Burn. Toma, listo. Muy bien. Me he curado. No pasa nada. Magic Seeker. I've got you. Fast dancer. Gale. Normal, ¿eh? Vida's power. Here. Pues otra defensa que no tuvo. This'll be over. Fast dancer. Raging fire. Vamos. Die already. Ataque rayo. ¿Eso es todo? Magic Seeker. Is there another way? Si pego golpes normales. Normal. I'll give you the performance of a lifetime. Ahora pégale a uno. Son tajos. No importa. Tengo algo para todos. Analidad a todos. Do I need to the rear guard? Here. That helped. I've got just fast dancer. Burn. A recargarnos a este. You bastards! No pasa nada. Se los acabó las defensas. Let me help. Thanks. Moving that. This is just what I need. Voy a hacer un ataque. No es patán. No es la gran cosa. Let's go. Voy a hacerme una más. Thank you. If I can get fast dancer. Raging fire. So. Charging in. Come forth, royal soul. Wind. I am your rightful king. Stubborn, eh? Ow! Ataque normal eso. Still up? I've got. Se acabó. Help me. Ahí te quedas. Tifa del mal. Nivel 15. Vienen 34, Yuna. Bueno, hemos subido nuestro nivel. Viene con nivel 5. 20 de distancia, hemos subido 1. Y aprendió ciclón. Todo mágico grave de viento del enemigo. Lo siguiente es Vitalja. I give. Please. I'll not say a word about you sneaking in. Just spare my life, I beg you. What do we do? If we let him run off, he's obviously going to rat us out. But killing him would give us a lot to explain. Maybe we should work out some kind of deal. Idiots! It's the oldest trick in the book!
Why? Soy la navaja. What's happening? A ti no te pueden atacar, a nosotros no nos pueden atacar ya. No. I'm the future king. I can't. I can't breathe. Why? Is he dead? So the magic protected us. But why now? What the hell? Dead. You lot kill him. No! He's the one who attacked us! And then the king's magic did all that to him! That the truth of it? Oh, he snuck into Count Luis's private quarters. Must have gotten in with all the confusion of takeoff, I suppose. Right? And why did the bloody thing take off like that? We could hardly believe our eyes. Oh, well, you know me and my indulgences, boys. Perhaps I got a bit carried away, but we're in Brilehaven. I simply had to see the night view over the city. You having a laugh? Anyway, then Gladel went from crass to violent. That's when he stepped into help, right? Yes, exactly. Right! Crikey, Lady Junah, I'm sorry. Sounds like you've had a right awful evening. Hold on. You were supposed to be at the soiree, weren't you? That's a lot of ground to cover, isn't it? Why? One would think you don't believe us, Fidelio. I'm wounded. You truly doubt me. Well, no, just... Suppose that means the rat was Glodell. Lord Louis said we got a traitor in our midst is all. We came by thinking to catch him. La verdad es que lo odiaba Luis. Is that so? Well, hadn't you better report back? Shall we make what we can of this party together? Your throat all better then, Lady Junah? Yes, much better. He gave me such a thorough examination after all. He took good care of my throat, my tongue, my lips. You... If you'd come a bit earlier, I might have asked you to do it. Really? Odd. Anyway, I'd say this bears reporting. Let's leave the guards to their cleanup and get out of here. Yeesh, looks could kill. Scary. So Gladel was our rat, was he? And he's already been executed? Afraid so. The two of them were the only ones who left the soiree early. Sounds like Gladel overstepped, and Lady Junah and the new lad had to fight him down. Or it could have been the other way around. Too right. Dead can't speak, after all, and we've no other witnesses to the scene. Now hold on. Gladel was a right prolific candidate. We know the king's magic protected him. Their story goes that he attacked them and got petrified to death for it. If that's true... Y eso, ¿verdad? Nos ataca él. The boy'd have to have the stand-in for it. That fact is no longer in question. I received a report a short while ago.
They say your face has emerged on the King's Rock. It appears your stunt with the Sanctoress earned you some renown. Hey, good for you, pup. And that's how the magic got to Gladel. Entre el pantano. Pero para correr el riesgo. One wonders what you stopped Gladel from doing. What was he after there? Puede ser que quería gobernar. Who knows? We were hardly in a position to ask. Wonder if he was on old Forden's payroll. Nah. He'd been at that monk Godot's neck since the race had barely started. Tried to snuff him out in the wilds too, not anywhere he'd have had an audience. No matter. Forden has been kind enough to whip the people into a frenzy over this race. I'll step in and reap what he so graciously sowed. From here on, you will serve as my eyes and ears. I'm glad you've cleared your doubts. Results are all that matters to me. Let us see what scheme Forden devises for the next task. Until then, you may take your ease in the city. Oh, and with Gladel out with the rubbish, might I promote him to the role of my chauffeur? Are you serious? Is it so strange? He does have his own gauntlet runner. In fact, I'd better go make sure it's up to my standards. Let her do as she pleases. What's wrong, Del? Looking a bit green around the gills. Eso hace un golpe duro, la verdad, para él. Gladel was an ambitious man, yeah, but is that enough to justify him looting Count Luis's personal quarters? What was in it for him? All right. Para que reputación que gané la sesión me ha salvado. Solo falta romper la maldición. Bueno. Sorry for barging in. A bit late for introductions, I expect. What? You haven't told them about me yet? I can't tell them what you haven't told me. So, can I assume that you are one of us? That is, we too stand alongside Count Luis, but how to say it? I think you and I were after the same thing in old Luis's room. You really weren't told. Don't tell me you're the other agent Grius mentioned. Grius? Is he the one who died at the Grand Cathedral? I'm sorry. They kept the finer details confidential, so I never really knew who the other agent was. But I understand the objective well enough. The curse on His Highness the Prince can't be lifted by conventional methods, so we either kill the caster or get the formula. I see. So you and Grius were the two prongs of the operation. You get the formula, he hunts the caster. Ever since the King's magic made it impossible to kill Luis, I've been ready to meet up with a new contact. I just wasn't expecting one so young. If I hadn't learnt the fairy messenger's name was Gallica, I'd never have realized it was you. I'm pretty shocked myself. I never figured the big famous songstress would be on our side. And I thought you and Luis were... you were his... His lady love. God, no. I wouldn't be caught dead in that madman's quarters unless it was to rob him blind. No. Luis keeps me close because he likes my voice. That's all. He made the lines of that relationship quite clear, with no room for messier entanglements. I think that clears up your place here. But I have to say, you're risking a lot for a side job.
Why go to these lengths when you've so much to lose? At first, it was just coincidence. I tend to find myself in honored company, and I happened to be around where a resistance operative was doing a spot of recon. So, in sooth, you were strong-armed into this? What? No. Quite the other. I requested to join. When fate beckons, one can't just turn her away. A singer's whole self is built off all she experiences. This seemed like a chance for a once-in-a-lifetime inspiration for my art. And nobody else had a plausible way or reason to get close to Louise. So, you could say our interests aligned. All that just so you could grow as a singer? You really are devoted, and fearless to boot. I know what I put my life on the line for, that's all. You all have something like that, don't you? A devotion that anyone else might see as foolish. Ha! The girl's bold as brass. No wonder she's got all the crown's subjects by the heartstrings, eh? Well, half of it might be because of my birth. A Nydia girl's got to be bold to step out into this world at all. Though it's hard for most people to understand why. Singing is everything to me. To truly stir even a single soul, I'd take that over 1,000 of the church's accolades. Well, anyhow, that's what's going on with me. I'll stick close to Luis for now so he doesn't start suspecting anything. Any objections? Captain? Me pasa. Confiamos en ti. We'll be counting on you. I knew you were the sort of man who knows what to say. Glad to meet you as a proper comrade. Gets your heart going, doesn't No, it? aliada. Junah contó es importante. El reino se ha convertido en tu aliado. Well, didn't see that coming. But I guess we've got another ally now. Our journey looked pretty precarious at first, but it's gone surprisingly smoothly. I'll do my best to help too. Let's see this through. Soy fuerte de determinación y el tesón de gallo. Nos subimos al rango 5. Gotta get back on track. Esta es la del mago. Usa mucho coste más que al formar el arquetipo de linaje del mago. Anyway, welcome aboard, Junah. Cada somos 5. Oh, right. Let's decipher the formula we found. Hopefully we can finally break the curse. Do we even know anyone who can read the blasted thing? I love a good blueprint, but this formula leaves me a tad glazed, what? Actually, Grease's notebook mentioned a Rella in the margins. Seems like he had it in mind to bring it to her. Rella? The girl they call the Saint? Saint Rella. Indeed, she would be the most qualified. After the attack on His Highness, we sent for the kingdom's best healer. It was she who answered our summons, and she who saved His Highness from certain death. Hold on, the best healer in the kingdom? That attack was over 10 years ago. That so-called saint looked about my age. Rella was a prodigal talent. One of the most gifted at the Mage Academy. Even as a child, she outclassed her teachers with an igniter. Wait, you know her? I'm afraid she's a bit out of our reach now, though. She left a while ago to return to her work at the royal capital. We couldn't manage such a trip under Luis's gaze. Well, a trip to the royal capital would hardly put us out. We'll just pip over with a bit of magic. No, really, it's dashed convenient. There are some conditions, but we could travel instantly to a few specific places. Well, no sense waiting. Let's be off. Right. All yours.
actually did it! We're at the royal capital! Wait, how did you do that? Don't shout in the streets, would you? How can I not? Do you know how incredible this is? What are you people? Hey, look! Isn't that the songstress? It is! It's the Lady Junah! Oh, I've always wanted to shake her hand. Oh, hell. The price of fame. If word gets out that you were seen here, it'll be hard to explain yourself later on. Rella works at the church on Main Street. I'll lead the way. You know your way around, eh? Wait, this Rella's a world-class healer, and she's working as a local doctor. Is that uncommon? Igniters are not known for their use in healing. Indeed, 'tis a virtually impossible feat, often reserved for the nobility. I'd have expected Saint Rella to serve the court only. If she turned down that prestige in the name of helping the common folk, then I suppose she really has earned her saintly titles. Come on, let's hurry on. What do you make of all this, Captain? If we ask her to decipher the curse, we risk exposing our identities and our aims. Do you trust her? No, claro. Pues conozcámosla primero. Let's meet her first. A fair thought. We need not be so reluctant. If you say so, then let's get on. Let's hurry. Esta es la iglesia. Vamos rápido. Sí, vamos a ver mientras tanto si alguno dice alguna cosa. No entiendo nada. ¿Qué es aquí tu surcado? No se por arriba así. No. ¿Por qué no reinos que te dejas abajo? ¿Cómo te comentas a usted una magia distinta? Por aquí. Es igual a una. Creo que sabes por qué tal le va a mayor. Pero es que ahora tengo que ir a ver a la reyes, vale. Así que estamos ya el 20. A ver qué cuenta. Chaval, pues que he desgraciado. Creo que acabo de ver a cantar y una con mis pepinos. No como vas a tener que ver si ha pastado así. Y tanto. Creo que sea mejor que te cortes un poco. Pero vamos, no te imaginas que es cierto. No me cabe duda. Era la mismísima Yuna. Yo pude verla con mis propios ojos. Para los niños es una fuerte de inspiración de esperanza que se le habrá perdido un gato. Oye, esa acaba de pasar, no es Yuna. La cantora. Jugaría que era ella. Fuese quien fuese, era espectacular. A su lado parezco una pordiosera. Pues a mí no me lo parece. Si tú hay dinero para vestirte bien, hasta tú. Qué brillantes tiene los ojos los niños. Consejos por noche, a ver si me toco con cosas increíbles. ¿Cómo está? Mira, que es Yuna, ¿no? La que está junto a la iglesia. Tiene que ser ella. Sí que es Yuna. Ja, lo sabía. Conozco un clima que la admira muchísimo. Cuando subimos por ella, ver el tipo se tira horas y horas hablándole de ella. Se va a morir de envidia. Eso que venías aquí ahora mismo era Yuna, ¿verdad? Oh, lo que voy a presumir. No, por ahí no. Por ahí está la iglesia, no la catedral. Let's go. Ya está la iglesia. Venga, vamos. Terribly sorry. Putting some elixirs away. Be with you in a moment. Hello. How can I help you? Junah! Long time no see. Sorry for all of us storming the place. And you're the one who was at the exhibition. Right. Now that you all know each other's names, Rella is my older sister.
Adopted sister, that is. Her family took me in. Though don't spread it around. The public doesn't know, and we don't know who tried to exploit it. It's been forever, Junah. I'm so sorry. I really was planning to meet you after the opening ceremony. I understand. You were attending to Sanctifex Forden until Brilhaven. But that's wonderful. Such deft social climbing even puts Father's efforts to shame, eh? Ugh, social climbing. Glad to make your acquaintance. I am Rella Cygnus. I'm a healer. But somehow, I doubt that's why you're here. Actually, there's something we'd like you to look at. Where did you get this? I know it's asking a lot, but could you share anything you know? Without asking too many questions? I've seen something like this before. I'd never forget. Objectively speaking, the magic involved is a direct inversion of a healing spell. Popularly known as a curse. I suppose that stands to reason. Pardon the late introduction. I am Hulkenberg, a Knight of the Crown. As you may have guessed, that is the formula to the curse that slew His Royal Highness, the Prince. Hold on. The death of His Highness was a tragedy, one I would see repaid in full. As his royal guard, 'tis my duty to punish the treasonous snake responsible. Then, surely, the man who penned this was Luis. Look, what happened at the exhibition? We were trying to get closer to Luis. You're a holy woman, so I couldn't ask your forgiveness. But if you could at least understand. The Lady Joanna's penitence was sincere. To hear her, I thought it must be so. It was Forden who chose such a terrible punishment. That was what scared me. Oh, Rella. But I'm a bit relieved. I heard rumors Luis had swept you off your feet and you'd been hanging on his arm since. I worried for you so, Junah. I see now I needn't have given it a second thought. Of course. I am Joanni Cygnus, and my life is... Yes, your life is your own, I know. Just make sure you're not causing trouble for everyone else. I suppose this is another dramatic and risky gesture? Like when you ran away from home in a frenzy of passion, declaring you'd take the stage or die trying. No! Well, sort of. Maybe, yes, but... Oh! You didn't have to put it like that. I've looked over the formula. From what I can tell, this spell's effects are... enduring. As long as the magic's source continues to exist, the effect shall never fade. The trouble is, while most curses simply consume the magic released in the moment's casting, this one is designed to perpetually draw on the magic of the caster. So as long as Luis lives, it doesn't matter where his victims run and hide. Sounds just like him. But I'm afraid even if His Highness still lived, I don't think anyone could have broken the curse using this. This formula isn't complete. It's a mere outline, clearly jotted from memory. I couldn't tell you how to lift the curse from this alone. What? Then... I'm sorry I couldn't be of any help. No, you've done plenty. Especially since we're the ones who sprang this on you. Pardon me, young man. May I say one last thing? You're a friend of hers, aren't you? Please,
Keep Junah safe. Of course. I'll do what I can. Thank you. She can be reckless sometimes. I'll be here for the foreseeable future. Any friend of Junah is welcome here, so stop by any time you like. The curse is impossible to break? Así que no es incompleta. Did I miss a funeral? I've never seen you lot so gloomy. What do we do now? The only way left is to take down Luis himself. The impossibility of that is precisely what led us here, Stroll. And now, we are no further than when we started. Plenty of assassins have come for Luis, but the king's magic works every time. They all died frozen in agony. Even if we could fight him properly, do we stand a chance? The man's an unparalleled master of both martial and magic arts. This might be the end. Still, we have to stop Luis, no matter what. The royal magic's not an absolute shield. It cost Gladel his life. We've just got to maintain the trust we've earned from Luis, and eventually we'll get our chance. For now, he told us to wait until the race's next task is announced. Then we'll have to do just that. I'm pooped from all this brainstorming. I could use a break in the gauntlet runner. Si nos pasamos con una vista todo se valía. No creo que Luis sepa que hemos venido a la capital. Mejor pedirle que hoy se quede en el surcador, lejos de las curiosas. Well, I must say I'm impressed. You have enough beds to accommodate this many people? Yes, as much as they grumble about cramped quarters. Apologies. 'Tis hardly accommodation worthy of a diva. And I confess the ride itself is often jarring. At the very least, I'll be happy with a bath. You have a room for that, I trust? Right this way, milady. Well, no point getting reckless now. Let's think about this some more tomorrow. By the way, what have you been doing all this time, Eurus? Thinking, mostly. Been having a good old ponder ever since I saw Luis's Skyrunner in the air. Always been my dream to fly on wings, you see. Not with any of this magic levitatory. But then in you come with this teleportation. Made me start wondering if there was any valid point at all to my flight theory, what? A long while back, I did a flight experiment to prove my theory was sound. Failed spectacularly, though, and got myself all crunched up in the process. I was still in bed, midway through my convalescence, when they told me I was to be demoted. I didn't know. No sabía. Between us, old boy, my flight theory's complete. Principles are sound and tested. All that's left are the practicals, incorporating it into the gauntlet runner. But ever since that accident, I suppose I've been afraid to move forward with it. Afraid of failure. You and the rest of our merry band are risking your very lives for the prince. Here I sit moping, The way I see it, your teleportation can only take us places we've been. If we want to see new horizons, we'll need to take to the skies. It'll take time, no doubt, but I'll put my very soul into it. No shortcuts. And when I fly, I'll do it my way. Vale. Formación de grupo. Ahora puedes cambiar el miembro de tu grupo en la acción grupo, llamar grupo principal. Pulsa X y formar un grupo de hasta 4 miembros.
Tensión, los miembros se va a conseguir menos pensar al final combate, que los personajes que hayan participado. No puedes quitar al protagonista del equipo, vale. Hoy mejor nos quedamos descansando en sus coros. Aunque el peón no haya salido según los peos, tenemos que reponer fuerza. Pues sí, descansa para mañana. Lo hecho está. Podría haber sido mucho peor. Supongo que todo habrá sido obra de tu ingeniero, ¿no? Sí, me refiero al tío con cara de chiflado. Sí. Hay que ser de humanitas. Este solo que no está a la altura del de Luis, pero me he notado una piedra. Cambiando de tema, ahora que formo parte del equipo, espero que os dejéis de formalidades conmigo. ¿Hace falta ser tan formal? No, me parece bien. A mí tampoco me gustan las formalidades. Son duros revés que hayamos perdido la oportunidad de romper la maldición de su Alteza. No obstante, nada sirve sucumbir al desaliento. La única opción que nos queda es muerte, Luis. Debemos fortalecernos con energías renovadas. Has tenido mucha suerte encontrar un aliado en mitad de un territorio tan hostil. Hulkenberg tenía mucho que decir sobre la fama y los logros de Junah y de Aria. He de confesar que ignoro las moras y todo aquello que la rodea. ¿A ti te pasa lo mismo? A veces sí, a veces no, depende. Oigo retumbar el viento. Parece que la cabina está vacía. Esta puerta parece conducir al fondo de su casa. Está encerrada para que nadie entre para siempre. Con lo que se esforzan en caerle en gracia a Luis y conseguir la fórmula. ¿No te parece que nuestro esfuerzo han caído en seguro? No. Todo esfuerzo vale la pena. Tú lo has dicho. Que sepas que aquí me tienes cuando necesitas animarte. Momentos así me reconforta el optimismo de Yura. Neuro sabe si emociona demasiado, ¿verdad? En fin, ¿por qué no dejamos por hoy? Quizá en otro momento. Y todo está cero para que la convivencia sea más fácil. Más ahora, que ya estamos en el número 20. Piensa así. Siento que me quito un perro encima después de luchar. Vamos a coger cosas. ¿Quién no le traerá su cadáver de salmaína? Puedo usar estos dientes para cocinar. Su cadáver de salmaína. ¿Habrá nuevas recetas? ¿Quién es Rita? ¿Qué nota acerca de nuevas posibles recetas? Receta de pulpa de amor, receta de balada de amor maldita, receta de secreto mejor guardado. Por saber, pulpa de amor, tus últimos frutas y verduras que curas terminar. 300 puntos de... O sea, para recuperar magia y cura veneno. A un aliado. Puede ser balada de amor maldito. De eso, de amor maldito. Dulces, surtidos, frutas y verduras que curan hasta el mal de amor. 300 puntos mágicos y cura maleficio. A todos los aliados. El secreto del jugador. Un solo causa la bendición. Está todos los puntos mágicos de un aliado. Vale, vamos a verlo. Pescado holístico, no puedo hacerlo. Falta nabo locotón blanco y carpa de fofa. 300 puntos sobre dos aliados. Parece que no funciona. Debe ser porque la energía no pasa lo mismo por aquí. Pero hacerlo cuando estemos de viaje. Vale. Aquí irse por abajo. Cubierta tercera. Bueno, ahora mismo en el menú. Hasta hay una. Bueno, se llama máscaras. Puede cambiar sus propias habilidades de resistencia y combatir contra una gran variedad de... Vamos a ver cómo es. Bailarín enmascarado. Y ese es su arquetipo. Vamos, que funciona con máscaras. No destacan fuerza para nada. La fuerza no es lo suyo. 7. Pero tiene un montón de magia. 34. Es frágil. Por lo que es mejor que no la toquen 13. Pero es muy rápido y tiene mucha suerte. Es débil al fuego y resistente al viento. Vale. Abanico de cobre. El otro es abanico inocente. Abanico de aspecto común que te dio un móvil. Eco que iba a Yuna para defenderse cuando viaja. Los hilos de uniforme de marino. Ahí tenemos que pescador. Lo que lleva es los hilos de hada. Protegida con los peseros fabricados por las hadas. Bueno, nos podemos poner el de magia mientras. Zapatos de baile rojos. Zapatos bonitos como de agilidad más 2. Bueno, eso está bien para ella.
Máscara explorar cambia habilidades externas. Con ser habilidad de explorar. Añade resistencia a daño de viento. Pues vuelve débil al fuego. Solo bailarina enmascarada. Eso es una buena que tiene. Este arquetipo. Bailarín enmascarado. El arquetipo el del bailarín enmascarado inicial. Al equiparse suele llamar máscaras, puede alterar sus propias habilidades y resistencias para adaptarse a distintas situaciones. Las máscaras se pueden crear en la academia en experimentos especiales. Tras conseguir un material necesario de enemigos, por ejemplo. Así que eso funciona así. Está claro que lo suyo es la magia. Ciclo, caja, rompeteta, enmascarada, recupera puntos mágicos en cada turno del usuario. Recupera más allá que tipo de mismo linaje y flores de pila. Daño mágico clave de fuego a todos los enemigos. Tiene síntesis, danza de llamas, danza de las nieves y fija a todos los enemigos en habilidades puntuales y no resistencia. Sí, vamos, que la resistencia le da igual. Danza macabra. Alta probabilidad de matar a todos los enemigos en un solo golpe. Joder, no está mal. Falta un poco de fuerza ahora, pero tiene muy... no está mal en defensa. Para las pocas que tiene. Bueno, hay que ir por abajo. Me dirán que a dormir. Creo que ir por abajo. Creo que visitaremos a Mode. Antes de nada, para que el código se descifre aún más. Quizá tenga más que para correr y que perder. Capítulo de partida. En la cuida de caligrafía número se lee. Según la investigación, al ser debería haber una reliquia sobre este mártir. Si no me engaña la memoria, ahí donde estaba esa horrible y lúgubre cruz de caníbal. Ya he encontrado todas las reliquias de esta ubicación. Siguiente, Oceana. Es una caligrafía apresurada a se lee. Según el viejo, la tumba al noroeste de Bienvenidos venía sospechosa. ¿No había allí un cementerio maldito donde enterraron muertos en una epidemia? Ya he encontrado todas las reliquias de esta ubicación. Vale. Pues de momento vamos con More. Si va a presencia de More. Vamos a echar una visita aquí. Ve que me cuenta. Veo que cuentas con otro aliado más. Esta vez sin duda es un personaje lo más inesperado. Al despertar tu aliado a revelar un nuevo arquetipo llamado bailarín enmascarado. Tiene un poder de lo más interesante. He elaborado un experimento especial que elevará al máximo su poder. Indagaré al respecto en alguna de mis disertaciones. Están más que invitados a escucharme. Perfecto. Ahora juego con el gato. Desde luego es buenísimo. Mira la carita, es una cucara y lo sabe. Ahora voy con el otro. Vamos primero aquí. Porque se habrá abierto algo nuevo seguro. Ese no, pero el de aquí sí. Estudio del bailarín enmascarado. Pues un documento sobre la investigación del arquetipo del bailarín enmascarado. En tiempos pretéritos vivieron héroes famosos por el esplendor que lucían en bellos bailes de máscaras. Sus armas unidas conforman el poder del bailarín enmascarado. Entre ellos el miembro de la élite que porta máscaras para hacer surgir sus propios poderes, encontrando nuevos yo en sí mismo, denomino maestro personas. El arquetipo de bailarín enmascarado es uno y mucho saber, la curiosidad posible en su interior y poder responder ante cualquier situación. Pero conseguir utilizar un gran abanico de poder supone un gran esfuerzo y tiene un peso. La fuerza bailarina controlarán sus máscaras. Ocuparse con máscaras puede cambiar su resistencia y método de ataque. Eso implica que su fuerza está directamente ligada a obtener que las máscaras apropiadas. Que espero que le ponga cambia estadísticas y afinidades. Interesante. Voy con él. Función bloqueada. Experimentos especiales. Si hay bloqueado el menú experimentos especiales de la academia. Unos experimentos especiales para crear objetos que algún arquetipo podrán utilizar durante los combates. Puedes conseguir un material necesario para hacer experimentos especiales de los enemigos en combate. Escucha. Ser capaz de usar magia se valora mucho en este país. La ecuación sigue siendo una gran desconocida. Lógicamente, los sonadores suelen gozar de buen estatus y inspira una confianza inquebrantable a la sociedad. Tengo entendido que existe una publicación al respecto que postula que la magia colectiva no solo sana las heridas físicas, sino también los males del corazón. Quizá por eso la iglesia adventista quiere monopolizar la magia de los detonadores, porque necesita fieles. Entonces, máscara explorador, busca magia, mago, archimago, guerrero, caballero, mágico, luchador, pugil, sanador, clérigo, pistolero, francotirador, ladrón, asesino, farsante, comandante, general, mercader. Eso es lo que tengo.
La que tenemos del explorador. Quitamos esto es para el mago, consigue la habilidad del mago, añade resistencia a daño y hielo, pues vuelve de vida a la persona, solo bailaré más caro. Crea. Por la ciencia, trofeo. Máscara. Puede ser la máscara del guerrero también, antifaz del carro, antifaz de acero. Pues la vamos haciendo mientras. Máscara del caballero. Con habilidad del caballero añade resistencia a daño de tajo, pero su portal se vuelve leve a la actividad. Solo bailaría más caro. Máscara del caballero. Y esto sí, puede ser la del ladrón. Y ya está, máscara del ladrón. Con habilidad del ladrón añade resistencia a daño de la oscuridad, pero vuelve de vida a la actividad. Solo bailaría más caro. Máscara del ladrón. Esto es todo lo que hay por el momento. Tipos. Tengo aquí JUNAH. Nosotros aún no podemos mejorar, solo las suyas. Para eso necesitará bailarín enmascarado y farsante, nivel 6. 38.000. Puede ir un momento a leer habilidades. Se puede hacer una y no puede dar nada. Estoy con busca magia. Vale. ¿No hay alguna mejor? Calor, maracaja y ya. Estamos muy lejos. Parece que voy a tener que buscar otra cosa. Mátame. Tengo auxilios. No. Hay tanto que hacer. A ver qué cogemos. Algo que esté bien. Estoy con apoyo pasivo. Apoyo. What's this? Vamos a usar momento battle, creo que es lo que tengo. Si va como momento. Esto le tengo que empezar con general. Ya tengo para. Marcha de ataque, mueve todo hacia la vanguardia, aumenta el ataque anterior ante otro. La atención enemiga sobre los ataques a los héroes durante un turno. 8000 es. Ay, si no tengo casi magla. Debería coger magla antes de hacer cosas. Bueno, esto es lo que toca de momento. Nos vamos. ¿Se ha marchado? Pues vamos a ver. Pues hasta suerte, buena suerte. Pues sí, no hay magla. Así que más adelante. Parece que no funciona. Esa época de energía no pasa a mí para qué, pero solo cuando estamos de viaje. Vamos a tener que descansar. Vamos a guardar. ¿Cuánto he hecho? Los 32. Vamos a seguir un rato más. Todo completado. Una capa pequeña, no puede ser muy cómoda, eso va a descansar. Creo que ya va siendo hora de irse al sol. Vale, que descanses. Noche, madrugada.
está costando dormir. Un momento para leer tan bueno como otro cualquiera, supongo. Oh, good. You're still awake. What's the matter? Algo te preocupa. No puedo dormir. Can't sleep? Well, that is rather the problem. I'm wide awake. Once we're back tomorrow, I'll sneak the formula back into Luis's room. Even if he suspected us, he'd never work out that we got to the capital and showed it to Rella in a single night. He won't find out about our mission. Debería pedirle que devuelva la llave del maga con ese mal encargo. Más vale prevenir. Luego salgo. You know, I'm a bit surprised. I thought I was fine doing all that infiltration at Luis's place. Turns out I wasn't. Finally having others who know the truth, and having gotten to see my sister, I didn't realize how exhausted I am. And you personally saved me from danger back there. I'm terribly grateful to you. You're lucky, really. I'll have you know I'm rarely this candid. That's the forbidden text you mentioned in Luis's room, is it? I've seen him reading it from time to time. What's it like? Can I read a bit of it? Claro. The prevailing culture of the world is one of freedom in all things. No faith, fealty, or philosophy enforces ideology. All are free to create, and all are free to embrace those creations. This culture's influence spreads throughout the world. It is even said that a song of peace was powerful enough to bring an end to war. Oh, how inspiring. It's hard to imagine that a single song could be so influential. I wonder what the world would be like if a song really could reach all people's hearts, no matter their status or tribe. We Nydia, we're all liars, you know. Everyone told us we were inherently worthless, just a fact of our birth. So I learned some glamours to make myself at least look valuable. This form, it's all just a fancy disguise, really. A gilded mask for the world to admire. Or not. No, do forgive me. That was all lies, lies, lies. I don't think it's necessarily a good idea to reveal yourself entirely. But you should always have the freedom to. If these new powers are to give form to my ideals, I want to create a world where we can appreciate each other's freedom. I'll make sure everyone hears that in my songs, no matter what happens. Paso una noche hablando con yo. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. 14:08. Amanecer. Now, prepare to hear the race's next challenge. Let's find out where our fierce competitors are bound. To recap, the 20 candidates with the current highest approval on the King's Rock will be the only ones to proceed. All others will be disqualified. I'd say the results of the exhibition are sure to have spread by now. Let's have a look at the standings, shall we? In first place, the undisputed winner, bane of sea monsters and savior of the people, our very own Sanctifex Forden! And the traitor Luis in second, despite not actually being in the race. But in third,
we have the warrior monk captain, Master Guido! Furthermore... In the end, everyone but Luis is just representing the Sanctus Church. What's your point? I dare say that's a relief. We'll finally be done with all this chaos. A return to normalcy. Ha! Normalcy. Funny how it's only the rich who miss how things used to be. But now Count Luis has the people behind him. He'll save the common man. Yes, we're all keeping our ears out for a response from Luis's faction. But we do have one standout who's seen a stunning jump in popularity since the exhibition. The lad responsible for exposing the sins of the Sanctoress Joanna. Valiant human slayer. Yes, it's the young elder. Right. Wasn't expecting that one. Nameless to famous in a single night. Just like that, he's in the top 20. Oi, crier man. Where's the windbag? The one what acted all high and mighty over a tiny human head. Who? Oh, right, that Gladel or something. No sign of him, probably saw the writing on the wall, and dropped out. So it really was all talk then? A disgrace to the Russon, hiding his inadequacy behind Luis's authority. But the boy candidate isn't the only one in the spotlight. We've a rising star by the name of Katharina. Some big ideas, that girl. I hear she plans to put a price on every wealthy head if she takes the throne. And what's wrong with that? If they're sitting on most of the kingdom's money, they can afford to hire a little extra security every day. Let them sweat it out. Now here's a surprise. We've got a Mastari candidate still in the running. And my sources say they hail from, well, Verga Island. A pagan island, eh? But they're filthy barbarians. Besides, nobody could compare to Lord Milo. The final roundup's actually looking pretty diverse. We're just about ready to announce the next leg of the race. Bueno, mediodía. And that's the bell! Thank you for waiting, ladies and gents. It's time to begin the second round of the tournament for the throne! First of all, congratulations to the 20 who have won their places on the King's Rock. You are now officially the winners of the first round. Let's give them a hand! No sign of Luis. Even if he does plan to take over, suppose he's still not eager to play by their rules. I haven't seen Junah this morning either. I heard some nobles say she had a job suddenly come up. Better that the audience doesn't see her with us, anyway. Now, at long last, we are ready to announce their next challenge. This time, the task for the candidates is... recovering and offering a divine relic! What? A relic? Don't worry, we're happy to explain everything. You'll not want to forget this, so we've arranged for you to hear it from an unforgettable voice. To tell us more, please welcome to the stage our guide, our songstress, the lovely Lady Junah! Her sudden obligation revealed, I suppose. Chosen heroes! Your next destination is Altaberry Heights, the capital of the Principality of Montario. You are to gather there by the deadline, with a divine relic in hand to offer the Sanctus Church. Tragically, there are still heathens in this land who choose to reject sanctism. They care nothing for salvation.
They cling to strange idols, calling them divine relics, believing them gifts from their eldritch gods. But their rituals are unstable, and their relics just primitive magic tools. It is time we put an end to this misguided witchery. Take these relics from the pagan's grasp and bring them to the birthplace of Sanctism, Altaberry Heights, in Montario. Please deliver them to their rightful place, in God's hands. May all our aspiring heroes be blessed with good fortune and the favor of God. I pray for your success. Got a real presence before a crowd, doesn't she? Positively plucks at your heart. Oh. Focus, Iceland, focus. By the deadline of the second round, Altaberry will begin the festivities for the autumnal Montario Saints' Day. This two-day event kicks off on Saints' Day Eve, with the main celebrations on the day proper. And this year's event will be historic. His Eminence, Sanctifex Forden, will be personally sealing the collection of the pagan relics. To celebrate, the songstress Junah will be dedicating a ceremonial song. You won't want to miss this, folks. Now, ladies and gentlemen, on my mark, let the second round of the Tournament for the Throne begin! They're unabashedly ordering them to steal relics from pagan land now. That's plunder. They would steal our very culture. That candidate's a Mustari. Small wonder he's so aghast. Forden's stooping to a new low. What new low? By and large, the Mustari are a pagan people. Their relics are cultural touchstones, vital to their hearts and faiths. And Forden's just ordered us to loot them as we please. But in our case, we won't even know what we're doing until Luis gives the order. Either way, we're bound for Altaberry. It's further east. We've a long trip ahead of us. Oh, my shoulder hurts. I don't care if it's the Crown Theocracy. You'd think they'd ask me a little sooner than the morning of. Still managed to put on a hell of a show for him. Lady Junah, Count Luis has sent for you. And you lot too, I suppose. Looks like our first job's come in. These men have me running all over. We're back, Lord Luis. Funny, isn't it? Since the Gladell incident, you've been inseparable from this gang. Well, one has to keep one's chauffeur in line, don't you think? Hey, heard you got a gig at the Sanctis Festival? Good on ya! Thanks. Though I don't know if it's worth celebrating. Seems to me it's to keep Lord Luis in check. Putting me on stage the whole time might keep you from crashing their Saints' Day party. And if we try anything, they'll use it as an excuse to blacklist you. Just the kind of shite you'd expect from those Sanctist stooges. You need fear nothing. It is Forden who now stews in his dread. That he seeks the divine relics is common knowledge. But who would simply give up an idol on par with the god's reverence? He has all but commanded that we take it by force. The king's magic ruined his schemes. You humiliated him in the public eye. And in one desperate final grasp for authority, the fool has placed his fate in my hands. Forden's game will soon end.
Let us at least give him the finale he deserves. What are you planning to do? What? Do you need to hear it repeated? I will give Forden his death. And what of the king's magic? You'll see soon enough. For now, you need only follow my orders. Your task is to obtain a certain divine relic on my behalf. The artifact in question is a lance known as Dracodios. Dracodios. The Draco implies something to do with dragons, I presume? Suffice to say, the lore behind this particular relic intrigues me. You will acquire it in time for Saint's Day, and bring it to me. Pretty high stakes, my lord. You sure you want this crop of novices on the job? Rest assured, my other agents have their own relics I've assigned them to pursue. I've no urgent need for this lance, nor for them, should they fail. I'll go along and keep an eye on them, shall I? You can bet that if they try and run off with the relic, I'll put a stop to it. You certainly are attached to them, aren't you? Well, it's their first formal assignment in your service, after all. I can be your eyes and ears. So be it then. You may act accordingly. So, my lord, where can we find this fancy lance? Find your clues elsewhere. You have nothing further from me. Prove you think as well as you fight. May we both find success in the pursuit of our shared vision. Bueno, vuelto a pasar. Hasta lo único de lo que estamos seguros es de que a Rick la llaman Dracodios. Supongo que nos queda otra que busca un sitio en el que recaba información. Vamos. Bueno, descansar bien. Pues vamos a pillar información. Tú, yo te conozco. Sí, de esta consola, ya que sí. Uf, ¿qué te estás algo? No me apetece preguntarle nada, pero ya que estamos. Perdona, ¿sabes alguna lanza sagrada? ¿O conoces algún mustadi? ¿Una lanza sagrada? ¿Lanzagranadas? Los mustadi son los de las máscaras. En la taberna he visto a alguien comiendo que lleva una. No se quitan máscaras ni para comer. No sé cómo lo hacen. Espera, puede que sí, que se las quite. Bueno, al menos ahora sabemos que han visto un mustadi en una taberna. ¿Eso qué? Tiene máscaras. Cuidado, anda, pues es del que todo el mundo habla. Porque has visto esas lanzas sagradas. A ver, me pregunto cuál será la próxima prueba. ¿Una lanza sagrada? ¿Te fías a esas chorras paganas? Aunque van, no le preguntes esas cosas. ¿Ya he visto algún mustadi por aquí? ¿Alguien que tuviera pinta sobre algo del tema? Yo os he dicho que no sé nada. Solo que donde haya mucha gente veis algún mustadi. Dudo mucho que se metan en esas aglomeraciones, pero echamos el vistazo a ver si encontramos a uno por los alrededores. Ni darle que preguntarle a otro. Bueno, nos han dicho dónde, pero voy a dar una vuelta. No, usted la irá un poco. Mustari, a mí no me mires. Si no os importa, me marcho que estoy liado. Espera, no vale todo así con cualquier información que tenga. Es un crecimiento popular, se trata de pena de cada información, ¿sabes? Hazlo con alguien más antes de venir a ver. No puedes cuidar primero que me pase y espera que te cuentes justo que editas. Cuídate un poco más, tienes que hablar con todo el mundo, sin miramientos. Eso sí, debes elegir con cautela donde investigar. La gente anda tan lejos trabajando que muchos no te darán ni los guardias. Si fuera tú iría a la taberna y charlaría con los parroquianos que pasan allí el rato. Hasta ahí puedes ir, nos vemos. Anda, pues el te hace bastante bajo. Seguimos un consejo para vosotros. Entonces, pues iría a la taberna. Bueno, llegamos, sí, What am I gonna do, eh? Beg pardon? Wonderful. Proper aces.
So foolish, it Tú arouses eres el great nice. pity. ¿Qué tal la cama y no era para presentarte frente a un cliente? Si te que ejecutaba una santuaria ropa para ganar prestigio, sucio de blasfemo. Y no son solo los de tu caña. Últimamente he visto pájaros merodeando por esta zona, mancillándola. Puede castigar a vuestras tribus al salvajar a sucias. Y Dios también. Oye, ¿has oído lo que he hecho entre tanto improperio? Que hay paganos cerca. Al menos hemos sacado algo de Suri a tribu. Además de un dolor de cabeza. Echamos un vistazo a ver si vemos alguno por aquí. Nuestras tribus al salvajar a sufrir el castigo de Dios. ¿Cómo te parece que agarró más suyo? Evidentemente delicioso. Proper races. All right then. Vamos a empezar por el... Ah, no me dejo dejar. Vale. Está claro que hay que entrar aquí. Vale. Dios. Podemos ir a un lugar donde haya mucha gente, a ver qué averiguo. Hola, perdona. Ah. ¿Sabes, Roto? ¿No ves que estoy comiendo? Soy cliente de esta taberna. No tengo por qué responder nada que no conozco. Si quieres saber algo, lo normal es preguntarle a algún empleado, ¿no? Yo no... Pues nada, será mejor que hablemos con la dueña. Me alegro de que lo entiendas. Buenos días. Ni cómo tranquila me dejan ya... Se... Dejan ya. Vamos, ¿ya está la comida? Vale. ¿Esta es hora? Algo me dice que no venía a comer. Tengo una pregunta. ¿Sabes? Tengo una pregunta. ¿Una enfermedad? No sé si será la persona más indicada que preguntárselo. Espera, hace un rato había alguien hablando de ese tema en la puerta de la taberna. Llevaba una máscara enorme, seguro que era Mustari. Y vemos que tenía algo por algo de una lanza. ¿Por algo de una lanza? Ojo, sabe algo. ¿Sabes dónde ha ido? Creo que mencionó algo acerca de ir en barco a la isla. Debe de haberse dirigido hacia la costa por el bazar, ¿no? Si no damos prisa, a lo mejor lo alcanzamos. Vamos, al bazar. Creo que mencionó algo acerca de ir en barco a la isla. Debe de haberse dirigido hacia la costa por el bazar, ¿no? Vale. Si no damos prisa, a lo mejor lo alcanzamos. Vamos al bazar. Sé que tenéis prisa, pero también no está prohibido correr. Y volver pronto, por favor. Al bazar, Eres Mustari. Te hablaba en la taberna. Estamos intentando conseguir toda la información posible sobre la lanza sagrada. ¿Podrías contarnos algo? Preguntarle al jefe, no a mí. Estará a punto de volver a la isla en barco. Lleva una máscara y un bastón que han ido pasando de generación en generación su familia. Hay que hacer prisa y él vas a buscar a personas en máscara. Solo por otra máscara y un bastón. Supongo que sea el arco sí. Sí. Toma, no es para ver, rompe con espada. Al bazar nos vamos. Luego una parte de nosotros pues... Vamos a tomar el coche. Boca objeto, pero está hecho, se ven en un pequeño. Nunca para cantar esto, se encajan dos como... Veo el marino lucha en el coche. No tenemos tiempo. No vas a decirme que te ha dado por luchar consigo, ¿verdad? Que no hay tiempo, leñe. Mira, ni con monstruo.
I'll see you right. Hola, soy yo un amigo de Visa Marina. Pescador no activado. ¿Os habéis hecho así los tíos? Venga, todos a bordo. A ver si hay alguien ahí. Puede pasar que no. No me meto las cantas sobre por todo. Vale, bien, ¿dónde dije? Calle Visa Marina. Goodbye. Muy bien, va a caer Visa Marina. ¿Por qué no caeros como borracho? Hello, Se anda buscando un barco, no creo que sea. El chico va a montar una espada. No sé, que no existe más países. Really now? All right then. All right then. Tengo que ir a un humano como mascota. Pardon? Really now? Gone to shite this out. Yeah? Hey, you. I love it. Está escondida la majete. Hey, you. Se ve que hoy está muy pendiente de lo que sea el turno. Dejamos muestro más de este. Siempre va a pescar que día se tiene el otro. Welcome. Oye, vos, tío, es una mejor que la vuestra. Yo lo voy a comprar 3 sales. Pardon? Yeah? No entiendo lo que tiene la cabeza. Thank you, kind. Hey, mister. Young man. All right then. Wonder if I could be one. Veo la mente. What is it? No sospecho. ¿Cómo veo al jefe del pueblo? Había oído que participaba en el torneo, pero parecía bastante enfadado. ¿Irá todo bien? ¿Has oído el jefe Monster? Aunque este tipo tampoco es. Parece que se huele algo sobre la lanza. Hay que buscar hasta en el último rincón del vaso. ¿Habrá pasado algo? Wonder if I could have been one of Lewis's minions myself. Wonderful. Creo que tiramos los que están a punto de funcionar. Macho, cámara toma suelo, soy a solas. ¿Qué le voy a cambiar? Mucho que no. Tampoco me importa, ¿verdad? Luis ya dar sus propias cosas. Now what am I to do? Stop! Cállate. Vamos a ver la otra. ¿Qué es por un vistazo ahí? Ya verá. Bueno, eso es lo que queráis. Pasa que cuanto más grande sea el otro de cañate de la roca, más cualificado está para hacer. Cuando se cree que se te ve la tuya. Bueno, esta me dijo que para saber desapercibida para quienes no te conozcan. Si la gente no supiera lo que pasó con la potestad magia del rey, les resulta increíble que tu cara parezca la roca del rey que está entre los 20 ojos. Pero siempre es fuerte, en serio, Luis y de Gideos. Supongo que el apoyo entre los tres es muy superior de los demás. Los otros no se distinguen bien al ser tan pequeños. La única que puedo entrever es Santarrilla. Es popular aunque no participe en el torneo. No me siento. Al menos ahora sabemos a qué atenernos. ¿Por qué? Al menos vamos a llevar unos puntitos. Bla, bla, bla. Whoa, check this out. Oye, ese gusta. I can't believe this. He would have them all take what they please. This same atrocity all over again. Damn him. And damn his crown theocracy.
He's in quite a state. Though I can hardly blame him, with everyone ordered to ransack his homeland. For now, how to approach him? Te preguntarte. ¿Dónde se han pasado? No, te preguntarte. Excuse me? Can I ask you something? What? Never seen a pagan before? I don't know much about divine relics, but I know all too well what it's like to see your homeland threatened. The divine relics are symbols of our faith. More than that, they are the soul of our culture, our history. Followers of the old native beliefs worship idols that are known to conduct magic, which they call divine relics. But unlike the igniters of modern times, they are primitive in make and function, and often dangerous. So... Oh, far from it. Divine relics aren't primitive in the least. That's just Sanctus propaganda. Really, it's the opposite. Most of these relics are powerful beyond belief, and igniters are just our crude imitations of them. If you'd ever seen one yourself, you'd know the difference. They don't call them divine for nothing. With powers like that, they might as well have come from the gods. You're that songstress. Didn't expect to hear all this from you, after what you said for the crowd. Well, a job's a job. But as I'm sure you're aware, pagans aren't the only ones oppressed by the church. You really are well informed. And it sounds like you know something of oppression. Did you perhaps come from the Mage Academy? Details, darling. I've seen abuse of powers before, and I'd rather not see it again. The other candidates seem bent on taking relics by any means necessary. But you all seem different. To be fair, we are looking for one. The only relic we know by name right now is Dracodios. The Lance of the Dragon God. So that's why you came up to me. I suppose anyone would want our homeland's greatest treasure. The Lance is no secret we're trying to hide. Truly, I hope mainlanders come by the scores to see it. Our village is on an island in the World Tree's embrace, where the Dragon God sleeps. On a clear day, you can see it from this land. An island across the ocean. You mean Verga Island, then? It is a large island in the inland sea. Most of its inhabitants are Mustari, and it remains the only place in the land where sanctism has not taken root. I'm not out to abolish sanctism myself. I just don't want everything we believe in to be destroyed. So that's why you're in this race. I thought I could change the world. And then I saw the truth. What a fool I was. I've not introduced myself yet, have I? My name is Edeni. Take my advice. Forget about Dracodios. We can't hand it over, and you'll never reach it anyway. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? What do you mean? No ship would carry you there, among the first of many reasons. Even so, it's no place for an outsider. It's time I stopped chasing a fool's dream. I need to face reality. And if you're smart, you'll do the same. Well, sounds like Dracodios is on Verga Island somewhere. Is there really no ship passage there? This is the biggest port in the kingdom. 'Tis true. His words reminded me. Thanks to both sea currents and cultural tensions, the only merchant ships passing Verga Island embark from Montaria. But Montario's on the other side of the bloody sea. You can't seriously be suggesting we go there first and then loop back to Verga. We'd never make the deadline. Then let's bally well conquer this inland sea ourselves. Ha ha ha! Don't worry, chums. I'm on the job. You worried about Lady Junah? Actually asking this time, not just prodding. Shut up.
Del, you still don't trust them, do you? How can I? We've only known them for a matter of days. Look, the whole Gladell mess, you really think they're innocent? Then let's go with them, yeah? Me and you. You do whatever makes sense to you, Del. You know I'll follow wherever you go. You never could keep your mouth shut, eh? Anda, qué guapo. What the? Wait a second. You're not saying this thing can sail now? Pedazo invento. Quite right. While you lot were hobnobbing at old Luis's soiree, I had his run all to myself. And believe you me, I got quite an eyeful. Came away full of ideas. After all, this old girl wasn't designed as a land runner alone. All about modular design, don't you know? Flexible jointage. So I did a bit of tinkering. But why? We'd not even spoken of the island until moments ago. Island Schmyland, milady. Look at the map. What's our shortest route to Ontario, eh? A straight shot through the inland sea. Huh. The man has a point. That never dawned on me. Besides, I've kept my ears open, what? Here there be monsters and all that rot. You'll need more than a ship for these waters. You'll need a proper sea runner. Oh, right! Eurus, you weren't at the exhibition, so you wouldn't know. Forden already killed the big sea monster out there. It had a huge head. Really? Don't tell me you're making the trip in that. Why are you two here? Bodyguard duty, Lady Junah. We're along for the ride, especially since you're bound for some remote wild island. These poor newcomers are working so hard and you still can't trust them. Or is it me you don't trust? We're here on Master Luis's orders. I'm sure I don't have to outline the pecking order there. Or do you have a problem with us being around? Rather, we're running short on beds. Oh, don't worry. Del doesn't take up as much space as me. Oh, belt up. Besides, you really expect this rust bucket to survive a night at sea? If you don't like it, leave. Nobody's forcing you to come. Looks like we're crewmates then. Not unlike a sea voyage for a bit of fun, yeah? This is a fine mess. Wasn't expecting them along. What do you think their angle is? Aún sospecha nosotros. Aún sospecha nosotros. They probably still suspect us. I agree. We definitely crossed a line with the whole Gladell incident. Suppose that's that, eh? I'll do a last check on her amphibials, make sure she's shipshape. Give me a shout when you're ready. Así que estos dos nos van a seguir para ver cómo actuamos, supongo. Bueno, antes de irnos, y lo dejaremos, gastaré un poco el menú y bueno, que saldremos hasta el siguiente punto. Voy a ver si hay algo aquí dentro antes de irnos. No es que me haga mucha gracia que vengan los hermanos Magnus. Bueno, así tenemos que prepararnos muy bien para el viaje que nos espera. Bien, buscar sustituir, lo siento, pero se saca el trabajo. Voy dentro de las horas. Para 10 horas. No creo que se mantenga que la hora ahí. Dejémoslo por ahí. Un montón de carteles de busca. Tengo un vistazo a la clasificación de cartel como pensar a ver. La primera cartelina. Ah, la cartelina que conseguimos. Ya lo dijo ella, pero supongo que es buena, ¿verdad?
Que tú estás a soltura, ¿verdad? Es que la venciste con sus cosas. Actualmente está en la calificación, aunque aparezca que al final, cuando tienes juego entre Liga 1. No importa. Si quieren seguirnos, que nos sigan. Pero fuerte. No sé si... Bueno, antes de irnos referéndum. Perdón, me he molado un referéndum, digo. Ya tenéis. El joven jefe del pueblo Mustari de Isla Berga, de ideas progresistas, algo poco habitual entre los Mustari, marchó para participar en el torneo por el trono y era conservar las antiguas costumbres leñas, el plato que sea su tipo. Sin embargo, la brutalidad de la autocracia fuerte y la impotencia que se sentía hicieron que decidiera retirarse de la competición. O sea que se ha retirado después de lo que le han mandado. Bueno, claro, él mismo lo ha dicho. Naturaleza. Vamos con magia. Reliquia divina. Reliquias perdidas con un poder similar al de los detonadores mágicos que se transmiten a las comunidades con creencias religiosas propias independientes del santismo. Según la autocracia de la corona se denominan reliquias divinas, porque se idolatran como objeto religioso que representa a la deidad. Pero Yuna insiste en que la verdad no es tan sencilla. Teco Dios. La reliquia divina que Luis ordenó conseguir el grupo. Los Mustari de Isla Varga la consideran un objeto sagrado que contiene el espíritu del dios dragón. La deidad de la región local. Parece poco probable que la entreguen sin más a un forastero, pero... Historia. Principal de Montadio. Los 3 países conforman el reino de Ucronia y ocupa la región oriental del continente. Su capital, Altaburi, es una ciudad montañosa nevada que es suelo sagrado para el santismo. Gran parte de su territorio tiene clima frío, por lo que las nombrosas familias Rou, Sainte y Clemada de la región resisten bastante bien las bajas temperaturas. Estas casas nobles gozan de una mayor influencia en Montadio respecto a las otras capitales. Así, su señor actual pertenece a la tribu Roak. Academia de Magos. La Academia de Investigación Mágica más ilustre del reino, que hasta hace unos años se ubicaba en el Principado de Montadio. Cuando la autocracia de la corona la acusó de realizar investigaciones peligrosas, la Academia tuvo que someterse al poder militar y fue obligada a cerrar. Hoy solo son unas ruinas que no interesan a nadie. ¿No hay más? No. A la opresión de los magos. Hace unos años hubo un conflicto armado entre el ejército y el ejército monacal de la autocracia de la corona, obligaron a cerrar por la fuerza la Real Academia de Magia, al norte de Montadio. Dice que se produjo un feroz combate, que el número de soldados que murieron por la causa fue comparable al de una guerra a pequeña escala. La razón oficial para movilizarse contra la academia fue que allí se estaban llevando a cabo investigaciones imperdonables contra el gobierno, como intentar domesticar un peligroso dragón sin autorización de la corona. Pero en realidad fue Forden quien dio las órdenes, ya que no quería que las enseñanzas, los puntos de vista sobre la historia y los detonadores mágicos de la autocracia de la corona fueran menoscabados por investigaciones mágicas avanzadas. En realidad, ese número tan grande de víctimas no se debió al combate en sí, sino a la destrucción indiscriminada de los artefactos que se estaban investigando en la academia, lo que hizo que el dragón que habitaba allí se volviera loco. Fue un incidente que provocó la autodestrucción. Vale, gente. Acerca de Yuna. Al principio parecía ser una persona muy cercana a Luis. La sorprendente realidad es que es una camarada, la segunda gente enviada por la existencia para dar salvo al príncipe. Sin embargo, su pasión por el canto es genuina. Como es Nidia, lleva toda la vida haciéndose pasar por quien no es, incluso físicamente. Por este motivo siente que el canto es lo único verdadero que ha vivido. Héctor, un perro guardián que acompaña a Gloria, una criatura agresiva que, según los rumores, sufre el efecto de la melancolía obra del detonador mágico de Gloria. Hasta ese momento era un perro salvaje lo más admirable. Por aquí no hay más. Cultura. Bueno, Día de los Santos. Fue el festival santista que se celebra cada año en Altaburi. Es el festival más importante de los santistas y los seguidores más devotos lo arriesgan todo para peregrinar hasta allí al menos una vez en la vida. Según las escrituras religiosas, Dios bendijo 4 veces el suelo con sus manos. La última de esas veces fue en otoño y por eso se celebra esta fiesta. Las escrituras también cuentan que el monolito es una prueba del favor de Dios hacia el mundo y que la abundante cosecha de grano de otoño es el fruto de su bendición. Y falta la ceremonia de representación. Ceremonia especial anunciada por la autocracia de la corona como acto central del Día de los Santos de este año en Montadio.
La ceremonia en la que se trata de conseguir sellar las peligrosas reliquias que se esparcieron por todo el reino en el nombre del Santísimo servirá para aliviar los miedos del pueblo. Ese es el propósito que se supone que vale, sí, ese es el propósito que se supone que tiene, pero en realidad es una continuación de la exhibición de los valientes que se celebró en Bienvenidos y es la segunda exhibición del torneo por el trono. Aunque puede verse como una forma de robar, sin asociarse a manos objetos esenciales para la fe pagana que no ha caído bajo la influencia santista. También puede considerarse que la autocracia de la corona está haciéndose con armas peligrosas que tienen poderes ocultos y exclusivos, lo que hace que algunos se preocupen por el estupio que se avecina. Vale. Antes de dejarlo, vamos a revisar un poco esto. A ver cómo va. Esto es lo que tenemos. Pues tengo que ver bien ahora cómo va la cosa. Despertar arma, equipo. Creo que había que... Este era el arquetipo, no. Es que no sé cómo va esto ahora. Punto fuerte es asesinato. Si dijeron que era con la X, ¿no? Voy a ver. Que llevo más sin leer esto. No, sistema. Objeto de experiencia, arquetipo, nada. Va por el arquetipo. Mac. Paso el tiempo. Supongo que está propio. No funciona el menú principal. Seguidores. No funciona el menú principal. Guardado. Paso el tiempo. Marcar atajo objetos. Operación de acción de misión. Carta orden. El secuestrador. El cadáver. Pero la infiltración nocturna. Tuviera la ESMA. Hace tiempo hasta la fiesta. Viajar por el mundo. Carga conversado. Levantar un campamento. Días de viaje. Interactuar con aliados en la aventura. Latina. Para cocinar. Viajar en surcar conversado. Dormitorios. Jardinería. Actividades de surcar conversado. Elegir una ruta hasta tu próximo destino. Ciudades. Montar sobre la espada. Actividades nocturnas. Más nocturnas. Mejorar las virtudes reales. Ocasión de las instalaciones. Aceptar solicitudes. Tasar objetos. Informantes. La polla y la roca gigante. Recambio de Mac. Popularidad. Ciertas ciudades. Caza recompensas. Joder, sí que hay cosas así. Solicitud con límite. La academia. Estudiar los arquetipos. Reunir escarabajos de oro. Purificar equipo. Bosses de los viajeros. Ciudad. Moverte por ciudad. Descansar de noche. Oír a los seguidores. Petición regional. Noches libres. Virtudes reales. Mostrar tu virtud. Mazmorra. Evaluar enemigo. Enemigos más débiles. Combate en equipo. Resumen. Combates en mazmorras. Fijar un objetivo. Buscar enemigos desprevenidos. Entrar en la academia. Recuperación autonómica. Vacío de magla. Viajar entre vacío de magla. Cristales de tense. Guardado en mazmorras. Sigilo en cadáveres. Montar sobre la espada. Pose los viajeros mazmorras. Ojo con el mal tiempo. Objetivo casa recompensas. Buscar reliquias. Salido de una mazmorra. Pero pose viajeros en solicitudes. Combate. Intentar combates. La selección de habilidades. Guardia. Ovaciones eficaces. Iconos de turno. Estoy en Crume. Estos alterados mentales.
físicos alterados, inquietud, esfuerzos enemigos, traslación, consejos de formación, mal tiempo, a qué tipo de bailarines más caros, todo de nuevo, que pronto que equipe pues es una cosa otra, habilidades de síntesis, tácticas y automatización, parámetros de arquetipo, desarrollo de arquetipos, armas y mazmorras, arquetipos avanzados, desbloquea habilidades en la academia. Vamos a hacer un grupo, a ver esto. Ahora puedes cambiar y añadir miembros a tu grupo. En la sesión grupo, el menú principal pulsa X y forma un grupo de hasta 4 miembros. Atención, los miembros en reserva consideran menos experiencia al final que los personajes que hayan participado no puedes quitar al protagonista. A ver, ¿cómo es eso? Joder, que se supone que dándole a X grupo. Es como que el main no está o... A mí que me gustaría guardar esas cosas mientras. Que aquí me dicen que es la X, pero... No entiendo. Pone que... ver niveles. Ay, que no voy a poder ver. Bueno, ya iré viéndolo a ver cómo se hace porque eso es perder tiempo. Bueno, que vamos a dejar aquí el capítulo. Y el siguiente capítulo pues iremos por el mar o por donde toque. Así que lo dicho, ya tenemos un siguiente objetivo, conseguir la lanza del Decorios. Un saludo y hasta luego, candidatos los 20.